Recently, at Columbia University in New York, took place an important two-day conference dedicated to the centennial anniversary of 1918-1920 Armenian statehood. Titled 100 Years of Armenian Statehood Centennial, the conference was organized by Armenian Revolutionary Federation Eastern USA, the Armenian Review, Columbia University Armenian Society, and the National Association for Armenian Studies and Research. The conference included variety noted speakers from around the globe, US, Armenia, Russia, Europe, and Middle East, and included Armenian and non-Armenian politicians, leaders of the diaspora, notable academics, artists, and others. The conference began on Friday evening, May 11, with a plenary session titled The First Republic, 100 Years Later. Assistant professor at the Columbia University Medical Center, Kim Hekimian, PhD, made opening remarks. Panel was moderated by Andranik Gasparian. He spoke about the establishment of independent Armenia in 1918 being viewed as a logical outcome of Armenians' struggle for survival, but mentioned that the formation of the country was not easy or natural, and asked if there were other options for Armenians. For example, being part of a Caucasian federation or autonomy in an existing state. Gasparian also spoke about the controversy that the First Republic created, especially during the Cold War, when some people praised it and others thought it was a mistake, calling it a Dashnak Republic. He then asked if, with the benefit of hindsight, it's possible to create an integrated view that accounts the best of both viewpoints. Panelists included Tigran Kaligian, PhD, the managing editor of the Armenian Review. Mr. Kaligian received his PhD in history from Boston College. Another key part of the forces that would bring independence to this accidental republic, we might call it, were the volunteer units from Russian Armenia that had actually formed and worked under Armenian command as adjuncts to the Russian army starting in 1914. This, in some ways, is a controversial issue in current historiography. Turkish genocide denialists try to portray this as some kind of betrayal by Turkish Armenians. We know it's not the case. But these volunteer units fighting under Armenian command also developed developed the tactics, developed the combat experience that proved to be key. And in fact, these two groups were the backbone of what became a people's movement to save the Armenian people when Ottoman troops attacked in May of 1918. The Fedais using guerrilla tactics, irregular tactics. The volunteer troops using regular army tactics somehow managed to work together. Fortunately, they were led not just by their unit commanders, but you also had Armenian generals who had served in the Russian army, who have a long history, particularly those from Artsakh, had generations of history of leading combat troops within the Russian army, came to lead this ragtag, this impromptu defense of the Republic, of what would become the Republic, and somehow managed to form a victory. Now, I don't say this in order to go to some kind of grandiose, hallelujah, wasn't this great, but to point out that under extraordinary circumstances, when people can be united despite political differences, despite linguistic differences, despite being Turkish Armenian, Western Armenian, Russian Armenian, whatever it might be, somehow managed to save the remainder of the Armenian people from a completion of the Armenian genocide. Professor Richard Hovhannisyan, past holder of Armenian Educational Foundation Chair in a Modern Armenian History at the University of California, Los Angeles. He is currently an adjunct professor of history at the University of Southern California and a president fellow at the Chapman University. Professor Ronald Suni, PhD, William H. Sewell, Distinguished University Professor of History at the University of Michigan.
He is also Emeritus Professor of Political Science and History at the University of Chicago and Senior Researcher at the National Research University, Higher School of Economics in St. Petersburg, Russia. And one of the things I would say is if we're going to think intellectually, politically, more objectively about it, we can't leave out the Second Republic. That is, the 70-plus years of Soviet power. There'd be no Armenia today without that experience. That is, whatever we think of the current Third Republic, it was formed in those 70 years. And I remember the first time I went to Armenia, to Soviet Armenia, in 1964. I had been told by many people, many of my relatives, there was no Armenia. And then I got there, and there was an Armenia. And it was very Armenian Armenia. It was quite extraordinary. And people spoke Armenian. They acted, in many ways, it is 1964. Khrushchev had fell while I was there, more independently than I had ever thought was true in the Soviet Union, etc. Right? They even called it, Соединенные Штаты Армения, the United States of Armenia. That was what they called it. And that was extraordinary that there was this culture, this preservation, this development, all within the strict limits and limitations of Soviet power. This was there was an Armenia, but it was not a sovereign republic. Now, sovereignty is a very strange term. Sovereignty means supreme power, that you have control over a territory and you have the right to make all the important decisions about your people. Few nations in the world are fully sovereign. Most of them have to deal with the realities that there are great powers. And if you do the wrong things, some country, could be Russia, more often it's the United States, will invade you. Right? So you have to be aware. I mean, am I making this up? Right? So that you know that in some ways the way you act in the world is limited. And the present Armenian Republic understands that as well. That is, whatever it might want to do, it would be nice to join NATO, it would be wonderful to be in the European Union. They understand there are certain realities, that we have hostile neighbors on every side, and only certain things can be done. Stepan Asturian, PhD. William Saroyan, Director of the Armenian Studies Program at the University of California, Berkeley. He is also an Associate Adjunct Professor of Armenian and Caucasian History in its Department of History. The fact that it became essentially a fully Tashnak-Tsagan operated state also facilitated this accusation that it's a Tashnak Republic, basically. It's no more Armenian Republic, it's a Tashnak Republic. And finally, in that issue, there is a final dimension, and I believe I have answered the third one also, the issue of party state. Okay? At no point, like all revolutionary parties of the end of the 19th century, including the Russian Bolsheviks, these parties cannot separate the state from their internal structure. If they have a bureau, a central committee, that will always take precedence, on the guy who is prime minister or this and that. That one has to follow, at least for the broad policy lines, it will come from the party. The first day of the conference was attended by large audiences, including many youth. An extensive and engaging Q&A took place after the panel, where audience members had an opportunity to ask questions and participate in a discussion. The full-day program for Saturday, May 12, lasted nearly 12 hours and began with the first panel discussion titled Armenia and the Great Powers. The panelists included Henry Therold, PhD, President, International Association of Genocide Scholars, co-editor, Genocide Studies International Chair, Armenian Genocide Reparations Study Group, and Associate Vice President for Academic Affairs, Worcester State University. Mr. Therold's talk was titled Paris, Peace Conference, and Severus. All history has value, right? Written history has value. Even the bad, biased stuff, if you engage it critically, you can learn important lessons about the people who are writing this kind of history and why. When people talk, the Santa Ana quote, if you don't learn from history, you're doomed to repeat it, and so forth. That's really about analogical history. That is, we look at the past and we draw
connections, not actual connections, but rather situational similarities and differences that allow us to think about the present and the future in ways that are particularly productive. But there's another sense of history, or another way we can talk about history that's more limited in terms of the actual historical events that we can engage, but in some ways, for me, really the core issue, material history. What happens in the past, some things, have a direct impact on the present. And understanding that impact, understanding alternative possibilities that might have been available in the past, and that actually may still be available, is a really important use of history. Mark Mamikonian, Director of Academic Affairs of the National Association for Armenian Studies and Research, where he has worked since 1998. He is the editor of the Journal of Armenian Studies. Mamikonian's talk was titled "Armenia Will Call Upon Us in Vain: U.S. Relations with the First Republic of Armenia." That from a humanitarian perspective, the U.S. government and American-led efforts such as Near East Relief were responsible for saving countless lives and giving the Republic of Armenia a chance to exist at all. What is more, American relief efforts in Armenia would continue into the Soviet era. However, when called upon to go beyond humanitarian relief and into geopolitical commitments, beyond non-binding resolutions and into tangible policies, the United States did little. One might point to a tendency to view Armenians as victims sympathetically, but Armenians as political actors, with all that goes with political activity, less sympathetically, if not as an outright nuisance. A paradigm which in many ways still holds true today, more than 25 years after the reestablishment of an independent Republic of Armenia. Professor Gregory Aftandilian, adjunct professor at Boston University and American University, as well as writer, analyst, and consultant. Mr. Aftandilian's talk was titled "The Independence Lobby in the West." I want to talk about first who formed the lobby, and we have to go back to this very interesting character, Vahan Kardashian. Very few people actually in the United States know about Kardashian, but he was a pivotal figure in the immediate post-World War I era. At the young age of 19, he comes to America, and he's something of a ladies' man, apparently, and he marries a wealthy American widow. So he studied law at Yale, became a member of the New York Bar, and opened a law practice in Manhattan, and he made a lot of money. He really wasn't associated with the Armenian community at this time. In 1911, he even became an attorney for the Turkish, or the Ottoman, embassy in Washington, D.C., and the Ottoman consulate in New York City. But when the genocide happened, this was a real turning point for him. Apparently, he did not know at the time, but even while he was serving as the attorney for the Turkish embassy, his mother and sister in Gesaria were deported and killed. So at that particular point, there was immediate cutoff of anything to do with Turkey or the Turkish people or the Turkish political establishment. But the other interesting thing, too, is that Kardashian was very, very different from I would say the intellectuals that were within the Armenian American community at the time. One has to remember that this, as Henry pointed out, this was a very poor community at the time. Mostly factory laborers and small farmers or small shopkeepers. There was a group of Armenian intellectuals in them in America, but they gravitated around the Armenian political parties or the Armenian political party newspapers. Kardashian was different. He easily mingled with the American political elite. After the genocide occurred in, of course, 1915, 1916 period, the Armenian American community got together temporarily and formed what was called the Armenian National Union of America. So all the political parties, organizations temporarily got together. One of their main things was to actually have the United States declare war on Turkey, or the Ottoman Empire. They failed in that endeavor for complicated reasons, which I can talk about in the Q&A. But Kardashian saw this as a big failure. And he was very alarmed that many American missionaries, who of course helped the Armenians with relief efforts, they were proposing a post-war settlement that would include an enlarged American mandate for all of Anatolia, where Armenia would be consumed within that larger mandate. Kardashian was dead set against this. And Kardashian felt that
Wilson was not articulate enough in his 14 points. Wilson said that the non-Turkish peoples of the Ottoman Empire should have autonomy, but he did not mention Armenians specifically. And there was a cable between Kardashian and Henry White of the U.S. Peace Commission where White says, it's impossible for me to say whether Armenian independence will be attained or not at the approaching conference. So therefore, Kardashian felt that he had to then create a new organization. And this new organization was called the American Committee for the Independence of Armenia. And Kardashian, because of his political connections, wrote to all these very prominent people, having them join the organization. These included prominent Democrats and Republicans. Even Nicholas Murray Butler, the president of Columbia University, was a member of this lobby group. And finally, Kardashian tragically spent all of his personal wealth on the Armenian cause. He was actually quite a wealthy lawyer in Manhattan, made a lot of money compared to other Armenian immigrants. But he spent all of his personal wealth. The ARF did support him during the 1918-1920 period, and even with the defeat of the Lausanne Treaty. But even after 1927-28, the ARF did not fund his efforts. He became this kind of lone crusader. He would write these memoranda to the State Department, to Coolidge, saying that Armenia's rights have been betrayed. And he died in 1934, sadly as a pauper. He's actually buried in Queens, not too far from here, at Cedar Grove Cemetery. Sort of the Armenian question sort of went to the back burner after Kardashian's death. So in some respects, he is a kind of a tragic figure at the end, and in many respects, one can say, kind of shared the fate of the other leaders of the First Armenian Republic who now had to live in exile, and some of them had to live in poverty, being in exile. The moderator of the panel was Mark Momjian, Esquire. Despite a long day of panels, many audience members stayed throughout the day, moving from one room to another to listen to different conversations and panelists. The second topic, titled Key Figures and Events of the First Republic, was presented both in Armenian and English panels. Amaduni Verabyan, PhD, Director of the National Archives of Armenia. His talk was titled The Internal Situation of the Republic of Armenia from 1918 to 1920. Քանի որ մենք տոնում ենք Հայաստանի պետականության վերականգնման 100-ամյակը, ես փորձեմ վատի մասին, բացականի մասին քիչ խոսել, վերջին հաշվով սա տոն է։ Եթե ես փորձեմ դա խոսել աշխարհում ոչ մի մարդ այնքան չգիտի, ինչքան ես։ Որտեղ այդ բոլոր փաստաթղթերը ինձ մոտ են եւ առավոտից երեկոն ընթերցում եմ։ Ես խոսեմ այն դրականի մասին, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձինս 5 կառավարությունների 5 կառավարություն է եղել, 4 վարչապետ, բայց 5 կառավարություն հասցրել է անել այսիմ խոսած նյութի թեմայի շուրջ 2.5 տարվա ընթացքում։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ընդամենը գոյատևել է 2.5 տարի։ Եվ այդ 2.5 տարվա ընթացքում մեկ օր չի եղել, որ մարտական, ռազմական գործողությունների վերաբերյալ ամփոփագիր չհրապարակ է։ Նույնիսկ Բաթումի պայմանագրից հետո խաղաղ չէր, ասենք, Գառնի բասարում թուրքերը նեղացած էին, որ իրենց էլ չեն մտցրել Օսմանյան կայսրության մեջ, Գառնի բասարում, կամ Բասար Գեչարում, որ իրենք չեն մտել Ադրբեջանի, անդադ պայքարում էին, նույնիսկ հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, մինչև թուրքերի գնալը մարտեր են եղել։ Մարտեր են եղել նաև թուրքերի հետ, ասենք 1918 թվականի հուլիսին Քորփալուի մոտ, երբ որ թուրքերը այսպես բաներ էին անում, որ փորձեն մտնել Երևան։ Սա եւս եղել է։ Մի օր չի եղել, ամբողջ 2.5 տարվա ընթացքում, որ ռազմական ամփոփագրեր չտրավ, որ այստեղ մարտեր են եղել, կամ այս ռազմաճակատում հանդարտություն է։ Ամեն օր եղել է այդպիսի բան։ Բայց որոշակի բան կարողացան անել, դրական բան։ Մշակույթի կյանքում ստեղծվեց համալսարան, ստեղծվեց կոնսերվատորիա, թեպետ հետագայում խորհրդային իշխանության ժամանակ
գսեին թե դա խորհրդային իշխանությունը ստեղծվեց, համալսարանը բացվեց 20 թվականի դեկտեմբերին, կոնսերվատորիան 22 թվականին, Հայաստանի այն գյուղերում, իսկ այդ գյուղերի քանակը մոտարապես գյուղերի 80%-ն էր, դպրոց չկային մինչև 19 թվականին, եւ 19 թվականին դպրոցներ բացվեցին Նիկոլ Աղբալյանի եւ Ղարագոզյանի, Մելիք Ղարագոզյանի, որ ժողովրդական կուսակցություն էր, բայց այն նախարարներ, որ եկած իր օրեն, մինչև վերջի օրը մնաց նախարարի պաշտոնում։ Jakob Balyan, BA in philosophy from the school affiliated with University of Lyon, France. Author of numerous books, writer, contributor to Armenian newspapers. His talk was titled History is the stage for defining national ideology. Մենք պետք է ունենանք այսօր քաղաքապարախոսության խնդիր։ Պատմությունը շատ լավ, ես երկու օր մտիկ գնեմ, պատմությունը քիդություն է, թե միշտ ենթակայական է պատմությունը, քիչ ամեն մեկը իր ուզածով կմեկնաբանի։ Սակայն այդ պատմությունը լսել է իդ, բոլոր փաստարկները լսել է, հետո ինչ ունենք վաղվան համար։ Եվ ես այդ վաղվանը ամփոփած եմ 3 հիմնական քաղաքապարներու մեջ։ Առաջինը հանրապետության ժամանակ հայտարարվեցավ Միացյալ Հայաստաններ, որոնց այսօր մենք կրնանք տալ հետևյալ բանացիվումը հողահավաք։ Մենք հայրենիքի ամբողջացման հարց ունենք։ Հողահավաք։ Հողահավաքը սակայն գմնա դեսություններու սահմանի մեջ, եթե անոր չընկերանա երկրորդը, որ նույնքան հիմնական է, հայահավաքը, ազգահավաքը, որտեղ հողը դիրոջ պետք ունի, հողը դիրոջ պետք ունի, եւ հայ մարդու մեջ պետք է զարգանա այդ հայրենադիրության զգացումը։ Երրորդը, որ նաեւ սպիրկի համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ քոնը քանի մտար կարենալ հոգեհավաքն է։ Հոգեհավաքն է։ Ինչ հասկանալ հոգեհավաքով։ Մենք կգործընծնենք լեզուն, մենք կգործընծնենք մշակույթը, կփարփարենք աշխարհի բոլոր լեզուներով եւ մեր մշակույթը չենք ժառանգել։ Ընթացքը նաեւ Հայաստանի մեջ գոյություն ունի ճշմարտաբար։ Մեր քրագանության մեջն է մեր հոգեգանությունը։ Similarly to the day before, a lively Q&A with the audience took place. The English panelists included Nare Kupelian, who is currently pursuing PhD in intellectual history at UCLA. Her research is focused on ideology development in Armenian exile communities in Siberia during 1940s and 50s. Kupelian's talk title was Women in a Political Life at the First Republic. Khachik Muradian, PhD, lecturer in Middle Eastern, South Asian, and African Studies at the Columbia University in the city of New York. Mr. Muradian's talking title was Becoming Aram, the Life and Legacy of Revolutionary Statesmen. And Vartan Matiosyan, PhD, Executive Director of the Armenian National Educational Committee, New York. A historian and literary scholar, he has a PhD in history from Institute of History, National Academy of Science of the Republic of Armenia. The afternoon program continued with Lanchion at Columbia University Faculty House with Richard Hovhannisyan, titled 50 Years of Scholarship of the First Republic. And so my life has largely been devoted to studying this First Armenian Republic. As Arachi Hanrabeduchan, Badmuchan, խորքերը մտնելու այդ իմ նպատակը եղավ, որովհետև մեր ինչպես երեք գիշեր հիշվեցավ, մեր կահույքները այնքան բաժնված էին, այնքան իրար չհասկացողներ կային, այնքան անդելություն կար մեր կահույքներու մեջ about symbols. I mean, why do we have to love and why do we have to hate a historic flag? But that's how we were in America and probably around the world. The Soviet historiography was, showed this republic to be just the worst of worsts. And those people who had been in the republic, the leaders of it, then tried to show that it was a heroic effort to create something from nothing, and they were right in that. But I wanted to bring the republic out of its mythology
որտեղ հանրապետությունը առասպելական բան մներ, խենթիպես կադեիր կամ խենթիպես կսիրեիր, առանց իմանալու, այսինքն դեպիալները առանց իմանալու, մանրամասությունները առանց իմանալու, the prejudice of it. And I felt that because I had this great sympathy for the concept of Armenian independence. Այսինքն սկիզբում բզդիգուց երազել որ ինչու Հայաստանը անկախ պետություն չէ, ինչու մագի արչև չունենք մեր տրոշակը, որը բարեփոխտապար ապրեցա եւ դեսա այդ տրոշակի բարձրացումը 92 թվականին որտուս ցերկով. The next panel was titled Terra Irredenta, the struggle to secure Armenian borders. The panel in Armenian included panelists Ruben Safrastian, academician, PhD, full member of Armenian National Academy of Science, Director, Institute of Oriental Studies, Armenian National Academy of Science. His talk title was The Republic of Armenia Facing Geopolitical Challenges 1918 through 1920. Ay ամբողջ ժամանակաշրջանը, երբ դեռևս շարունակվում էր պատերազմը, Թուրքիան ագրեսիվ քաղաքականություն էր վարում տարածաշրջանում Հայաստանի նկատմամբ։ Թուրքական թնդանոթները կանգնած էին Երևանից 6-7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս պայմաններում, երբ սահմանները դեռևս հստակ չէին, Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացավ պահպանել բալանսը, կարողացավ պահպանել հավասարակշռությունը։ Եվ դա նշանակում էր, որ պահպանվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա կարելի է ասել առաջին շրջափուլի, առաջին շրջանի ամենակարևոր աշխարհաքաղաքական արդյունքն էր։ Երկրորդ շրջանը սկսում է, ինչպես ասեցի, 19 թվականից շարունակվում է մինչև 20 թվականի աշնան-սկիզբը։ Եթե աշխարհաքաղաքական տեսակետից այս շրջանը մենք բնութագրենք վերլուծելով աշխարհաքաղաքական նշանակությունը, ապա ես կբնութագրեմ այսպես. Հայաստանի Հանրապետությունը այս երկրորդ շրջանում փորձեց այն բալանսը, որ հաստատվել էր, որը շատ փխրուն էր, շատ ծանր էր, բայց կարողացան պահպանել, այդ բալանսը բարձրացնել ավելի բարձր մակարդակի։ Ոչ թե մտածել միայն լինել չլինելու մասին, որպես պետականություն, այլ մտածել պետականությունը հզորացնելու մասին։ Բալանս աշխարհաքաղաքական դարձնել ավելի հզոր, ավելի հիմնավոր։ Եվ այս առումով ես առանձնացրել եմ երկու կարևոր ուղղություն։ Առաջինը դա Միացյալ Հայաստանի գաղափարն էր։ Եվ երկրորդ կարևոր ուղղությունը դա հովանավոր պետության, մանդատակիր պետության փնտրտուքն էր, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ձգտում էր բալանսը բարձրացնել, այսինքն Միացյալ Հայաստանի գաղափարը իրականացնել, պետք է նա ունենար հովանավոր պետություն։ Lernik Hovanesyan, MP NKR, National Assembly. In 2000, Hovanesyan completed his postgraduate studies at the Artsakh State University. From 1999 to 2003, he worked at the university's Department of History as a senior lecturer on ethnography and Armenian history. Topic of Mr. Hovanesyan's talk was Artsakh. 1918 թվականին արդեն մայիսի 28-ից հետո երբ որ ստեղծվեցին ուրեմն Ասիա-Կովկասյան 3 հանրապետությունները, արդեն 1918 թվականի հունիսի 17-ին վերալուծարվեց միջկուսակցական բյուրոն եւ 1918 թվականի հուլիսի 22-ից 26-ը Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցավ Արցախայության առաջին համագումարը, որը ընտրեց ազգային խորհուրդը եւ կառավարությունը 8 հոգուց բաղկացած եւ այն հայտարարվեց որպես ուրեմն Արցախի գերագույն իշխանություն, որը պետք է կառավարեր Արցախը մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության հետ միավորումը։ Ասեմ նաեւ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատերի համար թույլ կարծիք է ստեղծվել, թե Արցախը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես չէր զբաղվում Արցախի
խնդրով եւ այսպես չեր զբաղվում Արցախով, այդ իսկ պատճառով Արցախում ի տարբերություն Զանգեզուրի ի վերջո մենք այսպես պարտություն կրեցինք, բայց այդպես չէ, որովհետեւ եթե ծանոթանում ենք արխիվային փաստաթղթերի, ապա տեսնում ենք թե Ալեքսանդր Խատիսյանի կառավարությունը, թե Սիմոն Վրացյանի կառավարությունները անընդհատ զբաղվել են Արցախի հիմնախնդրով, Արցախով, ինչպես նաև Ավետիս Ահարոնյանը, որը մեր հայկական Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության նախագահն էր, ուրեմն Փարիզյան հաշտության պայմանագրում գրում է, ներկայացնում է, թե ինչպիսի դաժանություններ սկզբում թուրքական զորքերը, իսկ այնուհետև ադրբեջանական հանրապետության զորքերը անգլիացիների հետ միասին կատարում էին Արցախում. Ashot Melkonian, academician PhD. In 1986, Mr. Melkonian started working at the Armenian Historical Science Institute in Yerevan as a researcher and then moved to be vice director. He earned his PhD in 2002, and since then he is a director of Armenian Historical Science Institute. He became a professor in 2004, an academician in 2014. Mr. Melkonian spoke on the topic of Javakh from 1918 through 1921. Հարյուրամյակներ շարունակ պետականություն չունենալուց հետո մեր ժողովուրդը այնքան մեծ ներուժ ուներ իր մեջ, որ կարողացավ Եղեռնից հետո մեջ կշտկել եւ կյանքի կոչել հայոց պետականությունը։ Մեր ժողովուրդն էր, որ 1988 թվականի աշխարհացունց երկրաշարժից 3 տարի անց պետականություն վերականգնեց։ Դա նշանակում է, որ իսկապես Փյունիկի նման ազգ ենք եւ գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր ազգի գոյության նախապայմանը պետականություն ունենալն է։ Եվ պետականություն վերականգնելով մենք առաջին հերթին մի տեսակ ճիչ ազդանշան տվեցինք աշխարհին, որ մենք ապրելու կամք եւ կարողություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Այլապես, երբ որ վտանգված էր մեր գոյությունը, մենք 3 տարի հետո նման քայլ չէինք կատարի։ Եվ դա կատարեցինք մենք մայիսյան հերոսամարտերի բոցերի մեջ։ Մենք դա ձեռք բերեցինք Ջավախքի, Շիրակի, Սարդարաբադի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի շնորհիվ։ The English panel included panelist Andranik Gasparyan, development director for the New York-based Tufenkian Foundation. His work focuses on Armenia and Nagorno-Karabakh, involving small business development, social and economic recovery, and a resettlement of strategic border areas. Mr. Gasparyan spoke on a topic of the rise of a nation-state and the creation of Terra Irredenta. Many Armenians, the Dashnags and other political groups, treated their goal in Western Armenia as a high degree of autonomy within the Ottoman Empire until as late as 1915. Similarly, within Eastern Armenia under the Tsarist regime, the goal was almost not by anyone considered to be an independent state, but rather regional autonomy within existing state structures. Pietro Shakarian, PhD, candidate in history of the Ohio State University. He earned his MA in Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Michigan in Ann Arbor, and his BA in history at John Carroll University in Cleveland. Mr. Shakarian spoke on a topic of Gars, Aghdam, Nakhichevan, and Armenian-Turkish border. The evening section of the second day of conference included panel discussion titled The First Republic in Public Imagination. Panelists included Ara Sanjian, PhD, Associate Professor of History, Director of Armenian Research Center, Dearborn, Michigan. He received a master's degree in history from Yerevan State University and a PhD in modern history in the Middle East at the School of Oriental and African Studies, the University of London. Mr. Sanjian's talk was titled Changing Diaspora Perspectives. However, the symbolism of May the 28th quickly became contested after Armenia's Sovietization in late 1920. The Dashnak Party, the dominant political force in the 1918-1920 republic, was forced into exile. The communists replaced the Dashnaks in Armenia and would thearafter remain at loggerheads with them for 7 decades.
The communists consistently identified the Tashnaks as their major political and ideological opponent in Armenian life. They persistently presented the Tashnak record in modern Armenian history in negative light. They also usually avoided the usage of terms like independence or republic to describe the period 1918-1920. Haik Demoyan, PhD, Director of the Armenian Genocide Museum Institute in Yerevan, Armenia, a post he has held since 2006. He is a graduate of Yerevan State University and received his PhD from the Institute of Oriental Studies of the Armenian National Academy of Science. From 2002 till 2005, he was a lecturer at the History Department of Yerevan State University. Mr. Demoyan's talk was titled The Iconography of Revival, Mother Armenia. You see the ruins, Nakhichevan, Ardashad, Vagar Shapat. You see also a crown of Ardashid dynasty. You see also some armory of Belus, I killed. You see here hand. In the hand you see the paper. Can you read there what is written? It is written Saham, which is Samanadrutsun. So 1816 is a year when Constitution of Western Armenians was adopted, and 3 years after it was confirmed by Sultan. And you see a young lady, sometimes a young boy here in the forest. This is Manuk Hayastan. So the future. So the later transformations, later changes in the imaginary of Mother Armenia, you will see how Manuk Hayastan is next to Mother Armenia. So ruins of Armenia, Echmiadzin on the background, Ararat, Manuk Hayastan, crowns of Arshagid and the Ardashid dynasty, and Samanadrutsun. So this is the classical imagery of Mother Armenia. Professor Mark Nshanian, an independent scholar living in Lisbon, Portugal. Until 2007, he was a professor of Armenian Studies at Columbia University, New York, after which he began to teach regularly as a visiting professor at Sabancı University, Istanbul, in a program of cultural studies, and more recently at the American University of Armenia. Mr. Nshanian's talk title was Levon Shan's Reflection on Power and Sovereignty. Varak Getsemanian, graduate in 2013 American University of Beirut with BA in Philosophy and minor in Middle East History. In 2014, Getsemanian enrolled at the University of Chicago in the MA program at the Center of Middle Eastern Studies. Getsemanian is currently a PhD student at the Department of Near Eastern Studies at Princeton University. His talk was titled Records, Discourses, and Memoirs. The two-day conference concluded with closing panel titled Recent Events in Armenia. Սուր հարցեր ունի, որոնց մասին պետք է խոսենք, եւ այսպիսի հավաքույթներու պետք է խոսին, եւ մարդիկ հետակային նաեւ պետք է փորձեն իրենց կարգին այս խաղապարները դարաձել, մտածումը դարաձել, որովհետեւ այսպես ասենք անդարբեր դարձող զանգվածը քաթեվի ժողովուրդը հարյուրավոր տարիներով մենք պետություն չունենք եւ հավասիկ ունեցանք այս փոքր պետությունը, որը գադարյալ չէր, որը լրիվ չէր, որը ասենք առաջի արարներ, բայց եւ այնպես մեզ դվավ մի փոքր հող, ուր մենք կարողացանք զարգանալ եւ ապրել եւ զարգանալ եւ հուսանք եւ ավելի հերոներ երթալ. The importance of this two-day-long conference as a tool to educate Armenian communities in diaspora cannot be stressed enough. The participants not only highlighted the First Republic's role in developing Armenian sovereignty, but also draw worthy lessons that apply to our statehood today. Lineup of speakers this weekend really shed light, a new light, on the First Republic, its incredible contributions to the nation building, the state building of the Armenian nation, and how we're benefiting today from it, from its successors, and how we can build on that with the new republic we have right now.